This conference will now be recorded. Okay, I think we've gotten started already. First, I'd like to say thank you to Karthik for inviting me to do this. It's always an honor and a pleasure to be invited to tell your story and share some of your experience, strength, and hope to alcoholics and for Alcoholics Anonymous. I was just having a whole bunch of audio issues coming in, so I have the need for a feel for a 10th step, and we'll get into that a little bit later. But again, I want to thank everybody and welcome everybody for joining me. It is truly an honor. I'm going to take a brief moment here and introduce God for me and see if that I'll let God's will and God's power drive me through this moment. All right. So on June 1st, 2012, alcohol was removed from me because I was incapable and unable to remove alcohol from myself. My name is Glenn Sproul, and I am an alcoholic. Okay, you said June 1st, right? June 1st. 2000. Okay. So let me translate here. So whenever you pause, Glenn, just say translate, and I can take it over from there. Once I'm done, I'll give it back to you. Okay? Thank you. ఓకే సో లెట్ మీ ట్రాన్స్లేట్ హియర్. నమస్కారం మిత్రులారా, నా పేరు గ్లెన్. చాలా ధన్యవాదాలు చెప్తున్నాడు ఆయన మనకి అవకాశాలు ఇచ్చినందుకు. ఆయన మొదలు పెట్టే ముందు ఆయన్ని ఒకసారి మౌనంలో ఆయన దేవుడిని కోరుకున్నాడు. ఏమనంటే నేను అదే ఆయన ఇచ్చే జరుగుగాక అన్నట్టు కోరుకున్నాడు. కోరుకుని అదే ఆయన మాట్లాడుగాక అని చెప్పి మొదలు పెట్టాడు ఆయన మీటింగ్ ని. ఆయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి June 1, 2000. Please go ahead, Glenn. So, thank you. So, I was born and raised outside of New York City, about 20 miles north of New York City. I was born into an Italian-American Roman Catholic family, and for a while there, everything was good. And I will say that my childhood was, as far as I knew, a happy and wonderful one. I had 3 older brothers, a mother and a father, and for a while there, we had a happy family life together. Around the age of 8 or 9, that changed. Things started to fall apart, and things started to change inside of my family dynamic. And being 8 or 9 years old, I don't know any different. There was still happy, there was still freedom. We had a big, large Italian Catholic family that we spent a lot of time and loving moments together. And I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయనకి ఏంటంటే మాక్సిమం చైల్డ్హుడ్ అంతా న్యూయార్క్ లోనే అయిందండి, న్యూయార్క్ నగరంలో. ఈయనేమి పెద్దగా సంకోచించే చిన్నతనం ఏమి జరగలేదు. చాలా ఆనందంగానే ఈయన జీవితం చిన్నప్పుడు జరిగింది అన్నదమ్ములతోటి. కాకపోతే 8 సంవత్సరాల దాకా బాగానే ఉండింది. 8 సంవత్సరాల దాకా బాగానే ఫ్రీడమ్ అది ఉండింది దీనికి అని చెప్పి అక్కడ ఆపారు. ఇప్పుడు కంటిన్యూ చేస్తారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. So about the age of 9 or 10, one of my brothers, he was the one that happened to be emotionally closest to me, but there was a big gap in age between my closest brother and myself.
there was a 7-year gap. You see, before I was born, my mother was diagnosed with multiple sclerosis, and she had been already stricken to a wheelchair and was immobile and unable to do a lot of the everyday routine things in her life for herself. She got diagnosed during my brother's pregnancy, and in the early 60s, they were doing everything in their power to try and stop multiple sclerosis. They didn't know. So there was a lot of experimental drugs used and a lot of testing. My father was a New York City trial attorney, and he argued trials every day in court, and that's what he did. That's what he was paid to do. So he was a man of means. He was not. We were not greatly wealthy, but there was really no wants in our lives. So he poured everything into the family that he could, financially, physically, and emotionally, taking care of my mother and 4 boys. I'll pause. సో ఈయనకి 8 దాకా బాగానే ఉండేది అంటారు కదా. మల్టిపుల్ సిరోసిస్ అని ఈయన అమ్మగారిని డయాగ్నోస్ చేయడం జరిగింది వీళ్ళ తమ్ముడు కడుపులో ఉన్నప్పుడు. అంతా బాగానే జరిగింది. దాని తర్వాత డెలివరీ అయింది. కాకపోతే ఏంటంటే దాని తర్వాత ఆవిడ పనులు ఆవిడ చేసుకోవటం ఆవిడ వల్ల అయ్యేది కాదు. సో మాక్సిమం ఫ్యామిలీని నడిపింది వీళ్ళ నాన్నగారే. ఏంటంటే ముగ్గురు పిల్లల్ని ఈయన నాన్నగారే నడిపేవారు. సో ఈయనకి 8 ఏళ్ల వయసు అప్పటి నుంచి కొంచెం ఈయన ప్రపంచం మారటం జరిగింది. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So my father also was born in the time of 1930, and he was born with a birth defect. His left arm was it only grew halfway through. So I have a father who's got a birth defect with one arm, who has perfected and honed his craft of arguing and the verbal warfare. And I have a mother that is completely wheelchair ridden and unable to do everyday quote unquote mother stuff for us. I have a 7-year gap between my closest brother and a 10-year gap between my oldest brother. So life wasn't easy, but I didn't know any better. It was not, it definitely didn't look and seem the same as my friends and what they had in their lives going on at the time. But I didn't know any better. And it was fine. And it was good for a while. So in the time that my mother was diagnosed with multiple sclerosis and all of these experimental drugs, literally turning her blue and green at times, the doctors told my parents that she was not capable of having any children. And lo and behold, a good Roman Catholic family, 7 years later, here I am, right? So thank God for Catholicism, otherwise I would not be here. But all of this stuff growing up and all of this challenges, I still had this perception of happiness and joy. And something was always different, right? We were always different from my friends and always different from other people. Just the way we had to do things. And that's okay, right? So I always, from the beginning, looking back on sober eyes and through the work and the blessings of this program, I can see where I never really felt like I fit in years ago, right from the beginning. So about that 9-year-old mark, my brother, who was the middle brother, right? He was about 8 years older, and he's about 9 years older than I. He and I were the closest, and he got into a car accident. He was drunk driving one night when he was home from college. He was in medical school, and he died.
that tragedy at the time ultimately completely eviscerated my family. It completely tore it to shreds from top to bottom. Brothers and cousins and uncles and aunts, it all fell apart, you know. And from that moment on, life kind of changed for me. These were situations and causes and conditions of life that I had no control over. You know, I didn't know what was going on at the time. And all I knew was life was good and seemingly happy at some point in time, and then everything fell apart. And being an 8, a 9, a 10-year-old boy, and you see your entire family start to tear apart, I kind of started to grab a hold of the idea that it was my fault, that I can do things differently and do things better. And that crutch has followed me for decades to come. And I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన 8 ఏళ్ళ వయసు దాకా బాగానే ఉండేవారు కదండి. అంటే ఇలా నాన్నగారు కూడా అదే లిటిగేషన్ లాయరు, మామూలుగా ఆర్గ్యుమెంట్లు అవి బాగా చేస్తారు. కాకపోతే నాన్నగారు కూడా బర్త్ డిఫెక్ట్ తోటి పుట్టారన్నమాట. ఏంటంటే ఒక చెయ్యి సగం ఎదుగుంటుంది ఆయనకి, మిగతా అంటే సో బర్త్ డిఫెక్ట్ తో పుట్టడం, అమ్మగారికి ఏమో ఇది డయాగ్నోస్ అవటం 1960లో. సో ఈయనకి మళ్ళీ అన్నదమ్ముల మధ్యన ఎక్కువ గ్యాప్ ఉండటం, ఈ మధ్య బ్రదర్ తోటి ఈయన క్లోజ్ గా ఉండేవాడు. ఏంటంటే మధ్య బ్రదర్ కి ఈయనకి 8 ఏళ్ళు 9 ఏళ్ళు డిఫరెన్స్ ఉంది. ఆయనతోటే బాగా క్లోజ్ గా ఉండేవాడు. క్లోజ్ గా ఉంటే ఆయన మెడికల్ స్కూల్కి వెళ్ళి ఒక రోజు కాలేజ్ నుంచి ఇంటికి వచ్చాడు సెలవులకి, తాగి డ్రైవ్ చేస్తూ యాక్సిడెంట్ లో పోయాడు. పోతే ఇంక మొత్తం కుటుంబం అంతా ఒక్కసారిగా చిన్నభిన్నమైంది. అప్పుడు దాకా బాగానే ఉండే జీవితం ఒకేసారి మారేసరికి ఈయనకి మనసులో ఏమనిపించేదంటే, నేను ఇంకా ఏమైనా చేయగలుగుతాను, ఒకవేళ నా వల్లే జరుగుతుందేమో అన్న భావన ఒకటి ఏర్పడింది. ముందు అసలు ఏం అర్థం కాలేదు దీనికి. కాకపోతే ఈ రోజు ఈ ప్రోగ్రామ్ దయ వల్ల వెనక్కి వెళ్ళి అసలు ఏంటి కారణాలు అని చూసుకుంటే ఇలాంటి ఎన్ని తగ్గుతూ ఉంటే ఇలాంటివన్నీ బయటకు వచ్చినాయి అనమాట. అప్పుడు దాకా బాగుండే కుటుంబం ఒక్కసారిగా చిన్నవన్న అవటం 9 ఏళ్ళ వయసులో కొంచెం అవన్నీ కూడా ఆ ఇంపాక్ట్ ఉన్నది అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ గ్లెన్. Thank you. So my brother passing, tearing the family apart, and my mother really ill, and my father, you know, in our family, drink was a very important thing. There was drink from the minute, you know, that I can recollect as a child. There was always alcohol on the table. There was always alcohol before dinner. My grandparents were very proper people. My grandfather would come home from work, and my grandmother would have a gin and tonic waiting for him, and they would have a cocktail, they would have salad, they would have a main entree, and they would have dessert, and then they would have after dinner drinks. It was like that every night of the week, and you know, I didn't know any different. There was alcohol and booze at every function on each side of the family the entire time. So drinking was always a form of social relief and a way that I saw people enjoying themselves and cutting loose. When I was even younger than that 8, 9, I remember going to family social events and sipping people's cocktails, running around little social events off the table. So I was introduced to alcohol very young, but
that's not when alcohol started to take hold and control of my life. These tragedies and these things set the basis of a mindset that justified and rationalized my behavior for a long time, and I didn't even know it. So ultimately, the marriage of my parents, it progressed to the point where my father literally rolled my mother in her wheelchair down the curb from the house to the street and threw her out. At 10 years old, I was asked to get in front of a judge and make a decision in my life, for my life, on who I wanted to live with. They asked a 10-year-old boy to do that has just gone through all of this. And so at that moment in time, at 10 years old, I started the basis of making decisions based on self that I didn't even know I was doing, that I wasn't even aware that there was another option out there until later in life. I turned and I told the judge, because I was going fishing and hunting and camping and baseball games and having all sorts of fun with my father. And with my mother, I was going to visit her, and I was taking care of her. I was helping her to the bathroom. I was making her food and coffee and cleaning a home and nothing fun and exciting. So I turned and I made this decision to stay with my father. And from that point in life, I started to make decisions unbeknownst to myself that were completely and totally self-seeking and self-searching. Now, I use these words right now today because I was shown these words. I was given these words and I was given this gift to be able to look back and see with clear eyes how these decisions and these things affected my entire life to this day. God has given me a way out, and it was force-fed to me because I was unwilling to take control of it at first. And I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన చెప్పినట్టు ఇంకా యాక్సిడెంట్ తోటి కుటుంబం చిన్నవన్నం అయింది. సో ఈయన అన్నగారు యాక్సిడెంట్ తోటి అప్పుడు వీళ్ళ గ్రాండ్ పేరెంట్స్ కూడా వీళ్ళకి తాతగారు అది కూడా హెల్ప్ చేసేవారు. సో ఆయన ఇంటికి వచ్చే టైంకి మంచి జిమ్ వాళ్ళ మామగారు ఆయన అది తాగి దాని తర్వాత మెల్లిగా డిన్నర్ చేసి, డిన్నర్ తర్వాత మంచిగా డెజర్ట్ అయిపోయాక ఇంకొక కాక్టైల్ తాగి రోజు ఇలా ఇది ఉండేది అన్నమాట. ఒక కాక్టైల్ తాగి వాళ్ళు పడుకున్నారు. సో డ్రింకింగ్, తాగుడు అన్నది చాలా కామన్ గా ఉండేదన్నమాట వాళ్ళ ఇంట్లో. ఏంటంటే డిన్నర్ ముందు ఒక డ్రింక్, డిన్నర్ అయిపోయాక ఇంకో డ్రింక్ తాగి పడుకోవటం రోజు జరుగుతుండే. సో ఆయనకి ఏమి తాగుడు అంటే ఏదో విచిత్రం అయ్యి కాదు, వీళ్ళ ఇంట్లో నడిచేది. ఇంతలోకి ఏమయ్యేదంటే ఇంట్లో బాగా అదే ఇందాక చెప్పినట్టు చిన్న భిన్నం అయినందుకు బాగా గొడవలు అది అయితే ఉండేవి. ఒకరోజు వీళ్ళ నాన్నగారు పాపం వీళ్ళ అమ్మగారిని వీల్ చైర్ లో బయటికి తీసుకెళ్ళి వీల్ చైర్ ని రోడ్డు మీద వదిలేశారు. కర్బ్ మీద వీల్ చైర్ లోంచి తోసి అక్కడ వదిలేశారు. వాళ్ళ అమ్మగారికి నాన్నగారికి గొడవలు అవుతాం వల్ల అలాగా జరగడం జరిగింది. ఈయన 10 ఏళ్ళ వయసుకి ఏంటంటే ఈయన కోర్టులో ఒక జడ్జి ముందు నీకు మీ అమ్మగారి దగ్గర ఉందా, నాన్నగారి దగ్గర ఉందా అన్న ప్రశ్నకి సమాధానం ఇవ్వాల్సి వచ్చింది. నాన్నగారితో ఉంటే ఏముంది, హ్యాపీగా చేపలు పట్టడానికి, లేకపోతే అడవిలో జంతువుని కొట్టడానికి, లేకపోతే ఆటలాడడానికి ఇలాగ వెళ్తూ ఉండేవారు.
వీళ్ళ నాన్నగారి దగ్గర ఉంటే. అమ్మగారి దగ్గర ఉంటే ఆవిడికి సేవ చేయటం, ఆవిడని బాత్రూమ్ తీసుకెళ్ళటం, ఆవిడకి వంట అదే ఏమన్నా తినడానికి తయారు చేయటం, ఆవిడని చూసుకోవటం సరిపోయేది. సో అందుకని నా జడ్జి వైపు తిరిగి నాన్నగారి దగ్గరే ఉంటాను నేను అని అనటం జరిగింది. ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు ప్రోగ్రామ్ లోకి వచ్చేదాకా నా ప్రతి నిర్ణయం కూడా అలాగే స్వార్థపూరితంగా స్వయం కేంద్రంతో నేను తీసుకోవటం జరిగింది. నాకు గుర్తున్నంత వరకు అది నా మొదటి నిర్ణయం ఏదైతే నేను స్వార్థంతో తీసుకున్నాను అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So I'm going to start moving faster on this a little bit. So that's about 10, 11 years old. So I settled into a life with my father at that point in time, and I was going to school, and I always struggled. We're always on the outside of doing well in school. I always seemed to fight with the teachers and just struggle applying myself. When I applied myself academically, good things happened, but I never really applied myself. So in the summer between 7th and 8th grade, that puts me about 12 or 13 years old, a group of us got together at a friend's house, and we decided that we were going to pool our money and get a bunch of booze, and we were going to have a party one night. And just so happens, and we did just that, but it just so happens at the same house, there was a party going on with a bunch of older people, with older kids, like high schoolers. Being that my brothers were older than me, I knew a lot of these people. And all of a sudden, they knew me, and they asked me to join them in their high school party. And here I am in 8th grade, and I'm drinking, I'm having fun, and everything was good. And as it says in Bill's story in our book, I felt that, and I can still feel it today, that feeling of I have arrived. This is what I was meant to do. People accepted me, right? The cautiousness, the security that I had built up, this wall had disappeared because I had a bunch of alcohol in me. And I didn't know that. But much like the rest of my life, that night turned into a blackout, and where my friends couldn't control me, and they carried me back to my house and dumped me on my front lawn and left me there. And my father came out in the middle of the night to find me because the dogs were barking, and he carried me back into the house. And I said some things that night that I can remember to this day. And I turned to him and said, "Don't worry, Dad, I'm not going to turn out like Paul. Paul was my brother who died." And, I don't know why that came up, but it was something that I carried for a long, long time. And the next morning I woke up and I absolutely felt horrible. I was hungover. I was vomiting. It was horrific, but I felt so good. I thought it was the greatest thing on earth. People were patting me on the back. They were calling me saying, "Oh my God, you know what you did?" And I didn't remember any of it. I was blacked out. And that was a scenario that happened right through to the last day I drank. I was one of those blackout drinkers. I would drink till I blacked out, and then I would go on and on and on from that point. I didn't know that other people didn't black out like that. I didn't know that that wasn't part of it, because that was just part of it for me right from the get. So drink was starting in 7th and 8th grade to take over. High school comes around, and these people that I was drinking with in high school were finishing up high school. They were graduating, but
I had already made this connection with them. So I started drinking right through school. In 10th grade, we were already drinking in the morning before school. Now I must add, and you know, I believe and I understand in the singleness of purpose for Alcoholics Anonymous, um, you know, but drugs were part of my story, and I'm going to include them because they were just part of it. And I'm not going to spend a whole lot of time on drugs, but at that point in time, my brothers that were children of the early 60s were smoking pot regularly, smoking marijuana all the time. And that was part of it. I started smoking marijuana and drinking, and that's just how it rolled until the day I got sober. I also became a football player in high school, and I found more accolades and more accomplishment on the football field. But my life had this tragic story to it, and I was getting pat on the back. I was given kind of free passes from my aunts and my cousins and my uncles by going, they would tell me consistently, I can't believe how well you're doing with what you went through. Now, you see, those causes and conditions were a great crutch for me to drink. But those things are not what makes me an alcoholic. Drinking day and night does not make me an alcoholic. And I didn't understand that, right? I wasn't given that gift of understanding until I was shown that gift of alcoholic, what a real and true honest alcoholic is. You see, those things were all rationalizations and justifications inside of my mind that I didn't even know what I was doing, that I was going to drink to make things better, right? When things were bad, I was going to drink to make them better. And when things were good, I was going to drink to make them better, right? It's kind of like the story in the book where it says it was a bright and sunny day, not a cloud in the sky, right? And then he takes another drink. But that's how it was. So I'd have a beautiful sunny day and I'd drink it to make it sunnier. It was a rainy, crappy day and I would drink to make it sunnier. And that's just how I lived. I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన 12వ ఏట ఒకసారి మిత్రులందరూ కలిపి, అప్పుడు 8వ క్లాస్లో ఉన్నాడు, కలిపి డబ్బులు వేసుకుని మందు తాగుదాం అని చెప్పి ఒక ప్లాన్ వేసుకుని ఒకళ్ళ ఇంట్లో మందు తాగడానికి రెడీ చేసుకున్నారు. అదే చోట వేరే వాళ్ళు కూడా పార్టీ చేసుకున్నారు. వాళ్ళు ఏంటంటే ఈయనకంట బాగా పెద్దోళ్ళు, ఎందుకంటే హై స్కూల్ వాళ్ళు అనమాట, అంటే 12వ క్లాస్ వాళ్ళు. వాళ్ళు ఈయన అన్నయ్యలందరూ ఈయనకంటే పెద్ద కదా, సో వాళ్ళందరిలో చాలా మంది వరకు తెలిసి చనిపోయిన అన్నయ్య ఫ్రెండ్స్ చాలా మంది వరకు వీళ్ళు చూసే నువ్వు వచ్చేసే మాతోటి వచ్చేయని చెప్పి వాళ్ళతో పాటు ఈయన పార్టీ చేసుకుని ఫ్రెండ్స్ కూడా తీసుకెళ్ళి వాళ్ళతో పాటు పార్టీ చేసుకుంటారు. అప్పుడు బిల్ గారు అదే బిల్ డబ్ల్యూ గారు కథలో ఉంటది, ఐ హ్యావ్ అరైవ్డ్, అంటే నేను జీవితంలోకి ప్రవేశించాను అన్న అనుభవం నాకు ఆ రోజు జరిగింది. ఇది జీవితం అంటే అని చెప్పి నాకంట పెద్దవాళ్ళతో పార్టీ చేస్తూ, నాకంట అదే నాకు దొరికే మందు కంటే ఎక్కువ మందు తాగుతూ ఆ రోజు బ్లాక్అవుట్, అలాగే ఎన్నో బ్లాక్అవుట్లు అయిన తర్వాత బ్లాక్అవుట్ అయిపోతే వీళ్ళు ఫ్రెండ్స్ మోసుకుని వెళ్ళి వాళ్ళ ఇంటి ముందు వదిలేశారు, పాడేశారు లాన్ మీద. కుక్కలు అరుస్తుంటే ఈయన ఇంట్లో ఉన్న కుక్కలు ఈయన నాన్నగారు వచ్చి తీసుకెళ్తే ఈయనకు ఒక్క మాట ఆ రోజు అన్నది మటుకు గుర్తుందంట. దాంతో ఏమి కంగారు పడకు నాన్న, నేను అన్నయ్యలా అవ్వలే అని. ఏ అన్నయ్య ఏంటంటే అదే తాగి కార్ యాక్సిడెంట్ లో పోయిన అన్నయ్యలా అవ్వలే అని చెప్పి అంట మటుకు గుర్తుందంట.
మర్నాడు కొంచెం హ్యాంగ్ ఓవర్ అది ఉన్నా వీళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అది ఏం చేసావురా నువ్వు రాత్రి అసలు ఏం చేసావు తెలుసా ఇలా అంటుంటే ఈయన గర్వపడిపోయాడు. ఈయన గుర్తులేదు బ్లాక్ కోట్లు ఏమని చేశాడు. ఇలా ఉండాలి జీవితం అంటే అనుకున్నాడు. ఈ పాటికి మెల్లిగా ఎదుగుతూ ఈయన కూడా హై స్కూల్ ఎంటర్ అయ్యే టైంకి వాళ్ళేమో హై స్కూల్ గ్రాడ్యుయేట్ హై స్కూల్ వదిలి వెళ్ళిపోతున్నారు. ఇంక ఈ టైంకి రోజు పొద్దున్నే కూడా స్కూల్కి వెళ్ళే ముందు తాగటం మొదలైంది. ఆ రోజుల్లో అంటే మామూలుగా ఆల్కహాలిక్స్ అనానమస్ కి సంబంధం ఉత్తి మందుతోటేనండి, బయట విషయాలు మనం ఇక్కడ మాట్లాడడం. కాకపోతే ఏంటంటే ఈయన జీవితంలో ఈయన కథలో డ్రగ్స్ కూడా ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా 60లో ఎక్కువ గాంజా తాగేవారు. ఆ గంజాయి వీళ్ళు కూడా మందు గంజాయి కూడా తాగేవారు అనమాట. ఈ లోపు ఏంటంటే వీళ్ళ చుట్టాలు వీళ్ళందరూని అసలు గ్లెన్ నువ్వు ఎంత బాగా కోలుకున్నావురా, ఎందుకంటే ఇవన్నీ జరిగినాయి కదా ట్రాజడీలు, అంటే దుఃఖమైన సంఘటనలు ఫ్యామిలీలో, వాటి నుంచి ఎంత బాగా కోలుకున్నావురా ఇది అది అంటే ఆ విషయాన్ని ఏంటంటే నాకు ఇలా జరిగినాయి అన్నది ఒక కారణం కింద తీసుకుని, ఇంగ్లీష్ లో జస్టిఫికేషన్ అంటాం, అంటే ఒక కారణం కింద తీసుకుని ఇంకా దగ్గర. కాకపోతే ఆ విషయాల వల్ల నేను తాగుబోతు అవ్వలేదండి, నాకు జరిగిన విషయాల వల్ల నేను ఏం తాగుబోతు అవ్వలేదు, దాన్ని కేవలం నేను కారణాల కింద తీసుకుని తాగేవాడిని అని ఈరోజు చెప్తున్నారు. అలాగే ఏంటంటే ఈయన ఎప్పుడు ఏంటి మామూలుగా దాని తర్వాత ఇంకో కథలో ఉంటది పుస్తకంలో, ఏంటంటే ఒక ఆయన కొన్ని రోజులు తాగుడు మానేసి, ఆ రోజు ఆయనకి ఏమి అన్ని బాగానే ఉంటాయి, సన్నీ డే యాక్చువల్లీ, మంచి వాతావరణం బయట, అలాంటి రోజు ఆయన వెళ్ళి ఊరినే తాగేస్తాడు. అలాగే ఈయన కూడా మంచి బయట అంతా బాగా జరుగుతున్నా అది ఇంకా పెంచుదాం అన్న విషయాన్ని అనుకుని ఇంకా తాగుతాడు. ఒకవేళ బయట సరిగ్గా జరగకపోతున్నా, అంటే వర్షం పడుతున్నా, మళ్ళీ దాన్ని ఇంకా మంచి రోజు చేద్దాం అని మళ్ళీ తాగుతాడు. సో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో అయినా నేను తాగుతాను, అలా ఉండింది నా పరిస్థితి అప్పటికే అంటారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So that's how it kind of went through high school until I graduated. Drinking every weekend, drinking throughout the course of the week, kind of just living to please whatever satisfied me at that moment is what I did. And I didn't know I was doing it. So the time came that I needed to make a decision to go to college. And I did exactly what everybody else was doing. I didn't know what I wanted to do in life. And I kind of decided to go to college. And so during high school and during my after curricular school activities, or after curricular drinking activities, I should say, I made some connections in the wrong areas of life. I was getting involved with some drug dealers and some organized crime people, and I was dabbling and putting my foot in areas that I really didn't belong. So along with the marijuana use, and it was the time of cocaine, and cocaine was everywhere, and everybody was using it and everybody was doing it. And during that point in time, I started selling a little marijuana and I started selling a little cocaine, and it's just kind of how it went, right? I would sell enough that I would never have to buy it for myself. So I went to school up in Maine, the state of Maine, and I proceeded to do absolutely nothing but party for the next year. I very, very rarely went to class. I was put on academic probation my first semester. And because of a lot of the mental issues that went on, the verbal abuse from my father, my mindset in life was,
if it got hard and I failed just a little bit, I was going to quit, right? I needed success in everything so I would push forward and keep going. If I had a little resistance, I was going to back down and quit. And that's what I did. So my second semester of college, I did even worse, which literally I got a 0.0 grade point average my second semester of college. I did not go to class. I did not go to school. What I found was that I can take my connections that I made in New York City and I can run cocaine up the East Coast and supply parts of Maine and have a really good time doing it. And that's what I did. I was partying and drinking, and I was making runs between New York City and Maine almost weekly. And I was supplying almost my entire college with cocaine at that point in time. So at the end of that year, shocking to me, the college informed me that they were no longer in need of my services and asked me to leave. So back to New York I went, and back to living in my father's home and starting to find my way. I'm going to skip a little bit here, but that lifestyle continued for several years, and I started to get deeper and deeper into darker issues and really hanging out with the wrong people, the kind of people that I needed to either get all in or I was going to be kind of removed from the earth. And my brother, by a gift of God, interjected and he grabbed a hold of me and said, "You need to get outside of what you're doing and you're going to come to work with me." And that's what I did. I don't know why. This is another instance in my life that God is doing for me that I couldn't do for myself. For some unknown reason, which with the one brother that I had not the greatest relationship with, he was the one to grab me by my neck and say, "You're coming with me and you're going to start working for a living." Now, he got me into cooking, into the culinary field. And the blessings that field gave me was it also enabled me to continue the lifestyle that I was living with drinking and partying. But it also introduced me to my wife, my ex-wife, I should say, at this point in time. And the blessing that woman gave me is still being shown today, right? We met and we fell in love, and we proceeded to create a life together and two beautiful children. And that's a gift that I get to enjoy and be part of today on a daily basis. I'm going to stop. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన హై స్కూల్కి వెళ్ళేసరికి మీకు ఎలా చెప్పారు కదండి, పొద్దున్నే ప్రతిరోజు దావటం, వీకెండ్లు దావటం. ఈ టైంకి కాలేజ్కి వెళ్ళాలి చూస్తున్నా నిర్ణయం వచ్చింది. కాలేజ్కి వెళ్ళాలి అంటే సరే అని చెప్పి, అంటే ఏం చేయాలో తెలియదు జీవితంలో, కాలేజ్కి అప్లై చేసి వెళ్ళాడు. మెయిన్ అన్న రాష్ట్రంలో పక్కనే ఉంటుంది న్యూయార్క్కి. సీట్ వచ్చింది. మొత్తం మొదటి సంవత్సరం నేను ఒకటే పని చేశాడు, రోజు పార్టీ చేయడం. ఒక్క క్లాస్కి వెళ్ళేవాడు కాదు, ఒక పుస్తకం తీసేవాడు కాదు, ఏం చేసేవాడు కాదు. ఇంతలోపే ఈయనకి ఎందుకంటే ఈయన ఈయనకంటే పెద్ద వయసులో ఉన్న వాళ్ళతో తిరిగాడు కాబట్టి ఈయన కొంచెం మాఫియా వాళ్ళతోటి, డ్రగ్ డీలర్లతోటి పరిచయాలు అయినాయి. సో ఈయన అమ్మేవాడు గంజాయిని, కొకేన్. అప్పటికే కొకేన్ అన్న మార్కెట్ బాగా అమెరికాలోకి అప్పుడే బాగా ఎక్కువ రావటం మొదలైంది. ఈయన ఎలా అంటే ఎప్పుడు కొనుక్కోవాల్సిన అవసరం ఉండేది, డబ్బులు చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉండేది. ఎంతలా పార్టీ చేశాడంటే మొదటి సెమిస్టర్ తర్వాత, అంటే 3 నెలలు ఒక సెమిస్టర్ ఉంటుందండి, 3-4 నెలలు. దాని తర్వాత ఈయన్ని అదే ప్రొబేషన్ లో పెట్టారు.
ఇంకా ఈయన అస్సలు కష్టపడ్డా అంటే ఏంటంటే కొంచెం వ్యతిరేకత వచ్చిన ఈయన చేసే పనిలో ఇంకా పని వదిలేస్తాడు, చేయడు. కొంచెం ఎదురు దెబ్బ వచ్చిన. సో ఈయన ఏంటంటే సో అదే అక్కడ కూడా కాలేజీలో కాస్త ఇలా ప్రొబేషన్ అంటే ఇంకా అసలు అశ్రద్ధ చేసేసి ఇంకా పూర్తిగా పార్టీ చేసుకుంటూ ఉంటే సంవత్సరం తర్వాత బాబు మీ అవసరం మాకు లేదు, మీరు ఇంక బయలుదేరచ్చు అని కాలేజ్ వాళ్ళు చెప్పారు. ఆ పార్టీకి ఈయన ఏంటి మొత్తం కాలేజ్ అంతా ఈయనే సప్లై చేసేవాడు, ఈయనకి కనెక్షన్స్ ఉంటుంది. ఈ కాలేజ్ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయాక ఈయన అనుకున్నాడు, అరే ఇది ఎందుకురా మొత్తం రాష్ట్రానికే సప్లై చేయొచ్చు కదా, అక్కడ నుంచి న్యూయార్క్ నుంచి మెయిన్ దాకా బెల్ట్ నేనే సప్లై చేస్తాను అని చెప్పి దాంట్లోకి దిగటం జరిగింది. దిగితే ఇంక ఈయనకి అసలు డబ్బులకి అంతు లేదు, పార్టీకి అంతు లేదు, చేసుకోవడం చాలా చాలా డేంజరస్ దాంట్లో వెళ్ళాను నేను. అప్పుడు ఆ సమయానికి దేవుడు మనకి చేసి పెడతాడు, మనం చేసుకోలేంది అంటారు కదా, అలా ఒకటి జరిగింది. నాకు 2 అన్నలో ఒక అన్నతోటి రిలేషన్ బాగుండేది, ఆయన పోయాడు. ఏ అన్నతో అయితే నాకు రిలేషన్ అంత గొప్పగా లేదో ఆ అన్న సడన్ గా నా దగ్గరికి వచ్చి, నువ్వు దీని నుంచి ఇమ్మీడియట్ గా బయటకు రావాలి, వచ్చి నాతో పని చేయి, నువ్వు అసలు పని చేయని చెప్పి తీసుకొచ్చి కుకింగ్ ఫీల్డ్ లోకి దింపాడు, వంట ఫీల్డ్ లోకి దింపాడు అనమాట. కుకింగ్ ఫీల్డ్ లో కూడా ఏంటంటే వంట చేయాలి, దాని తర్వాత ఎంజాయ్ చేయాలి. సో ఈయనకి ఎప్పుడు టైం ఉండేది పార్టీ చేసుకోవడానికి. అండ్ కాకపోతే దాంట్లో అది ఎలా అదే దాన్నే అంటాను నేను, దేవుడు చేసి పెట్టాడని. ఏ అన్నయ్యతో అయితే నాకు అంతగా పడదో ఆ అన్నే నన్ను బయటికి లాగాడు దాంట్లోంచి, ఆ ప్రపంచం నుంచి. సో నేను ఆ కుకింగ్ ఫీల్డ్ లోనే ఇప్పుడైతే ఎక్స్ వైఫ్ అనుకోండి, కాకపోతే అప్పుడులో నా ఆవిడ్ని కలిశాను, ఇప్పుడు విడిపోయి ఉన్నాం, ఆవిడతోటి 2 పిల్లలు కూడా నాకు, ఈ రోజు బ్యూటిఫుల్ గా ఎంజాయ్ చేస్తాను వాళ్ళతోటి అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. Thank you. So before we got married, there was obviously we had a long time before we got married. During that time, alcohol really took control of my life. Now, because I got involved with my ex-wife and my brother, the drug use other than marijuana really tapered off, right? The drug use was always in addition to, right? It was always so I can further my drinking, and I didn't know that. But I was able to set aside and put down drugs without much of an effort, with actually little effort that it took. But I never saw drinking as a problem. So, I mean, I was blacking out for days at a time. The type of stuff that I would start drinking on a Thursday night in New Jersey, and I would literally come to in Montreal, Canada. That was one weekend that I would come to on a Tuesday in Montreal, Canada, and having a time of my life after a 4-day blackout. I would start drinking in New York City, and I'd come to in Philadelphia. I'd come to in Connecticut. Many a nights I'd come home with blood all over me, knowing that I was either in a fight, in a scrap, and I have no idea what the outcome was. Sometimes I was bloodied and battered, and I was the loser of that fight and taking a beating, and I had no idea what happened. Drink has taken everything and every moral compass that I had, that I would set the bar that I would never do this, and I did it. As far as I know, there's one of the big sins that I don't know that if I that I did or not. But I have broken every sin, every rule that the Catholic Church has put in front of me. And
from a young age, from in my teens, I was convinced I was going to hell and I wanted nothing to do with God. I was forced to go to church. I was forced to go to this religious denomination. And I saw that through until I got to the age of 18 and broke away from it. And I didn't look back. The next time that I graced the church with my presence, after about the age of 21 or 22, because I would go on, like Christmas Day or Christmas Eve to go to Mass, because that's what we did, would be my wedding day. And the day that I wrote off church was the day that it was a Christmas Eve midnight Mass ceremony at our local church, and I was in there drunk. And being an active member of this parish, I knew exactly where the priests kept the holy wine, and we kept the little hosts, the little Eucharists that we'd hand out during communion. And I was in the back drinking holy wine and eating Eucharists like they were potato chips. And that was the last time that I went into the church until my wedding day. So my thought on the church was, they're never going to let me in. But lo and behold, if I wrote a big enough check, the Catholic Church let me have my wedding. So my view of God and the church and organized religion was really skewed and really out there. And I didn't trust it and didn't want any part of God or what I believed the holiness. So during this time, the effects of alcohol and alcoholism were present. I was blacking out. I was having trouble with people, places, and things. Everything around me, life was just miserable, but it seemed like one big party. My wedding day, a long time before my wedding day, my ex-wife made me swear on everything that I was that I wouldn't drink on my wedding day until the reception. And I promised her. Stone cold, looking her in the eyes, promised her that I wouldn't drink. And I knew damn well in the back of my mind that I was going to drink. How could I not? It's a wedding. How can you not drink at a wedding? Right? So I lied right to this woman that I was just going to dedicate my life to. And I made a stone cold lie, right? At the time, I was just like, that's just a little white lie. But what it turned into on my wedding day was, at 9 a.m., I'm at the bar with my groomsmen doing shots and drinking at 9 a.m. By the time the reception came around in the afternoon, I'm not proud of this, but I literally had a fist fight at my wedding with one of my friends, and my wedding pictures, my clothes got tore, a bathroom got tore apart, and I had a fist fight on my wedding day, drunk and filled with drugs, and ruined my ex-wife's dream of her wedding, this big, beautiful wedding that we had put together. And I'll stop there. సో ఇలా జీవితం వెళ్తుంటే నేను పెద్ద డ్రగ్స్ తోటి పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండింది కదండి. అంటే వదిలేయగలిగాడు, ఏంటంటే మెల్లిగా వదిలేయగలిగాడు. కాదు తాగుడు మటుకు ఎప్పుడు ఈయన ప్రాబ్లం అనుకునేవాడు కాదు, సమస్య అనుకునేవాడు కాదు, వదలాలని అనుకోలేదు. ఈయన ఎలాగైపోయిందంటే ఈయన తాగుడు, వీకెండ్ మొదలు పెడితే 4 రోజుల్లో వేరే దేశం కెనడాలో ఉండేవాడు తేలేవాడు, మళ్ళీ లేదా వేరే రాష్ట్రంలో న్యూయార్క్ లో మొదలు పెడితే ఫిలడెల్ఫియాలో తేలేవాడు. అలాగా ఈయన ఆ రేంజ్ లో తాగేవాడు అనమాట. ఇంకా ఈయనకి ఏంటంటే చర్చికి ఈయన చేసే చర్చ్ చెప్పే ప్రకారం ప్రతి పాపం చేశాడు. సో అందుకనే చిన్నప్పుడే పాపాలన్నీ చేసేసాడు. అందుకనే ఈయన గ్యారంటీ ఆయన మతం ప్రకారం క్యాథలిక్ ఆయన మతం ప్రకారం ఈయన గ్యారంటీగా నరకానికి వెళ్తాడు. సో అందుకనే ఇంకా నాకు దేవుడితో ఏం సంబంధం లేదు బాబు అనుకునేవాడు. అలాగే ఆ చిన్న కొరతనంలోనే
చర్చికి మాస్కి చేస్తుంటే ఈయన లోకల్ పారిష్ లోనే మెంబర్ కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడ ఉంటది వైన్ అని తెలుసు. ఆ వైన్ తాగేసి నోట్లో పెడతారండి చర్చిలో. అవి చిప్స్ లా తిన్నాడు అంటారు. ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ఈయన పెళ్లి రోజు దాకా మళ్ళీ చర్చిలో అడుగు పెట్టలేదు. కాకపోతే ఈయనకి ఏంటంటే తెలుసు చర్చికి ఒకవేళ ఒక పెద్ద చెక్ రాసిస్తే మనం ఏమైనా చేయొచ్చు అక్కడ అని. సో అందుకనే దేవుడు అంటే ఒక సరైన అభిప్రాయం లేదు ఈయనకి. అంటే ఆ వంకర టింకర అభిప్రాయం ఉండింది అనమాట. డబ్బులు రాస్తే వాళ్ళు ఎలా చేస్తారు అని చెప్పి దేవుడు అంటే మంచి అభిప్రాయం లేదు. సో అలాగే పెళ్లి రోజు వచ్చింది. ఇలా ఆవిడ అన్నది, ఇదిగో ఈ రోజైనా తాకరా బాబు నువ్వు రిసెప్షన్ దాకా అని అందరి మీద ఒట్టించుకుంది. ఈయన కళ్ళల్లో కళ్ళు పెట్టి ఈయనకి తెలిసి తాగుతాడని. ఎందుకంటే అమ్మ నా పెళ్లి రోజు తాగకుండా ఎలా ఉంటాం అని ఈయనకి ఖచ్చితంగా తెలుసు తాగుతాడని. ఆయన అబద్ధం చెప్పాడు. కళ్ళు నేను తాగను అని చెప్పి ఒట్లేశాడు. నార్మల్ గానే 12కి 9కి మొదలు పెట్టాడు. 12కి ఎలా పెద్ద గొడవ అయింది వాళ్ళ ఫ్రెండ్ తోటి, కొట్టేసుకున్నారు. మొత్తం ఈయన బట్టలు అవి చిరిగిపోయినాయి. సో నేను ఆ విషయం చేయటం వల్ల మా ఆవిడికి ఉన్న అన్నిటికంటే పెద్ద కళ మంచి పెళ్లి అంటే ఒక అమ్మాయికి మామూలుగా కళ కింద ఉంటది. దాన్ని కూడా నేను నాశనం చేశాను ఆ రోజు అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్. All right, thank you. So I'm looking at the clock right now, and I've just spent an hour drunk, and that's not what life's about today. So I'm going to get sober. Okay. So that type of behavior kept going right through my marriage. My ex-wife. Well, I think I lost you there, Glenn. హలో, ఇంకెవరికైనా నా మాట వినిపిస్తుందా అండి? మీ మాట వినపడుతుంది సార్, ఆయన మాట వినపడుతుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. గ్లెన్, ఐ థింక్ వి లాస్ట్ యూ దేర్. ఆయన ఆఫ్లైన్ వెళ్ళాడు. ఆయనకి పంపించానండి మెసేజ్, ఒక 2 minutes టైం.
క్షమించాలండి. మళ్ళీ ఇంకోసారి ప్రయత్నిస్తాను ఆయనకి. ఇంకేమన్నా ఇంటర్నెట్ ప్రాబ్లం ఉండుండొచ్చు. Am I back? Yes, sir, you're back. Okay, Please go. I don't know what happened, but I'm back. So I'm going to fast forward a little bit. And so 18 years of this destructive behavior of mine. I know it's a shock to everybody, but we got divorced. My wife and I got divorced. And I know you guys are shocked because I was just as shocked as you when she told me she wants a divorce. So when I was in my 20s, I had my best friend at home get sober. Now, his two parents are sober members. God rest his father's soul, but his mother, who's just turned 90, who is an active member in Alcoholics Anonymous today. When we were drunk and hung over on his couch, his mother and father were bringing in people in the middle of the night. They were getting up out of their bed in the middle of the night to go meet people. And I used to think they were the craziest people on earth. I had no idea. I had no clue. So at some point in time, I said, if I ever drink like this guy, I'm going to get sober. But this guy got sober. And because we're best friends, during the time of him getting sober, I actually attended 2 or 3 AA meetings with him. And I solely went there just to be support for him. And the minute the hour was up, I walked out the door and went and got drunk, right? And I used to talk about these meetings and all that kind of stuff. I didn't know what was going on. I didn't know what that seed that was planted back then, and I still had no idea. So on that morning, on June 1st, 2012, my ex-wife and I had already been living separate lives inside our own home. I was exiled to the master bedroom. She was in the guest room, and we were literally cycling duties with my daughters, just like we were divorced. You take this week, I take that week, and we were living inside the. She came to me on my way to work first thing in the morning, and piled on the bed in the master bedroom were 15 or 20 empty bottles of alcohol. I come out of the shower and I'm like, what are you doing in here? And she said to me, she goes, you have a drinking problem and I am out. I am not going to be here to help you. And if you continue on your way, you're not going to have anything to do with your daughters. And as a good alcoholic, I look at those empty bottles and I do a quick inventory, and I realized that she hadn't found the full one. So I knew I was good for the next moment in time. So I proceeded to try and twist and turn that story, and I made my way out to work. And as I was driving already drunk, because at that point in time, my life had turned to where I was drinking 24 hours a day, 7 days a week, but I was still going to work. I was still producing for my family. But I had progressed to the point in my drinking that I couldn't go without alcohol 2 or 3 hours. My body would physically start to convulse. I physically needed alcohol every 2 or 3 hours. I would come to in the middle of the night. I would walk outside to my hidden bottle. I would take a couple swigs off of it, and then I'd go back and pass out for however long it was, an hour and a half or so. And that's how it was for years. This wasn't a few months. I woke up in the morning and I hated myself. I was disgusted looking in the mirror. I barely looked in the mirror to brush my teeth, right? I would quit every day. I quit with everything in my heart. Every morning I swore to God and my children that I would not take a drink. And an hour later, 2 hours later, I was drinking. I had no choice. And I didn't know what was going on with me. That had gone on for so long that I thought I was crazy. That had gone on so long that I resigned to the fact that I would ever stop drinking, and that I was going to continue to drink until the day I die. And whatever that looked like, I didn't know.
So the time came that I wanted to stop drinking, and I couldn't stop. See, all of those conditions and all of those things leading up to that point in time didn't make me an alcoholic. All of that heartache and all of that abuse and all of that tragedy in my life that gave me justification and rationalization to drink doesn't make me an alcoholic. What makes me an alcoholic is when I truly, honestly want to stop. I cannot. And when the time comes, when that hour or two comes that I've quit with everything in my mind, I can't stop drinking and I can't stop thinking about drinking to the point where my mental obsession is so great that I need another drink. That makes me an alcoholic. And once I start drinking, I don't know how long I'm going to drink or for how much I'm going to drink or what I'm going to do during that period of time while I'm drinking. That makes me an alcoholic. Now I'm given that gift today, but at the time when I'm looking in the mirror, I have no idea what's going on with me. I just think I'm crazy. I think I am the worst person on earth. And I was really, really not afraid to die at that moment in time. I'm going to hold right there. సో నేను ఇందాక గంట నుంచి తాగుడు గురించి మాట్లాడుతున్నాను, ఇంక సూపర్ రేట్ గురించి మాట్లాడతాను అంటూ చెప్పుకుని వస్తారు. ఈయన ఏంటంటే అటకారంగా అంటున్నారు, మా ఆవిడ నన్ను విడాకులు ఇచ్చిందండి, మీ అందరికీ ఆశ్చర్యం వేయచ్చు, నాకే విడాకులు ఇచ్చిందని. సో ఎందుకంటే ఈయనకి ఆశ్చర్యం వేసింది ఆవిడ విడాకులు ఇచ్చినప్పుడు. ఒకరోజు ఈయన స్నానం చేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు వచ్చి, నీకు తాగుడుతో ప్రాబ్లం ఉంది బాబు, నేను నిన్ను వదిలేస్తున్నాను అని చెప్పి మొత్తం అక్కడ ఉన్న ఎంటీ బాటిల్ అన్ని చూపించింది. కాకపోతే ఆ ఎంటీ బాటిల్ చూసి ఈయనకు ఆలోచన ఏమొచ్చిందంటే, అరే నా ఫుల్ బాటిల్ ఇంకా ఇప్పుడు దొరకలేదు, మంచిది అన్న ఆలోచన వచ్చింది, నెక్స్ట్ తాగొచ్చు. ఇలాగే ఏంటంటే నా చిన్నతనంలో ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవాడు. ఆయన తాగేసి వాళ్ళ సోఫా మీద పడుకొని ఉంటే, వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు ఆ ఫ్రెండ్ తల్లిదండ్రులు ఇద్దరు కూడా ఏలో సోబరే. ఇప్పటికీ కూడా తల్లి 90 ఏళ్ళ వయసు, ఇప్పటికీ ఒక మెంబర్ ఆఫ్ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్. వాళ్ళు రోజు అర్ధరాత్రి లేచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ తోటి వెళ్ళిపోయేవారు అలా అటు ఇటు. అక్కడ ఆయనకి హెల్ప్ చేయాలి, ఇక్కడ ఈయనకి హెల్ప్ చేయాలి. ఇది ఎక్కడ పిచ్చోళ్ళరా బాబు అనుకునేవాడు నేను ఆ రోజు చూసి. ఇది ఎక్కడ పిచ్చోళ్ళరా బాబు, అర్ధరాత్రి లేచి అక్కడికి ఇక్కడికి వెళ్తున్నారు, వాళ్ళకి చేయాలి చేయాలని, అంటే 12 స్టెప్ కాల్స్ కి. సో దాని తర్వాత ఆ ఫ్రెండ్ సోబర్ అయ్యాడని చెప్పి ఈయన ఏకి 3 మీటింగ్లకి వెళ్ళాడు. కాకపోతే ఓన్లీ సపోర్ట్ కింద ఉందా ఆయనకి అని మీటింగ్ అవగానే వెళ్ళి తాగేవాడు. వీళ్ళ ఆవిడ ఇలాగా చెప్పే సమయానికి ఈయన 24 అవర్స్ తాగుతున్నాడు. కథ వెళ్ళి ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు, అంటే ఇంకా డబ్బులు సంపాదిస్తున్నాడు. అలాంటి టైం వచ్చిందంటే 3 గంటలు తాగుడు లేకుండా ఉంటే ఈయనకి వణుకొచ్చేసి భయంకరమైన విత్డ్రాల్ వచ్చి అర్ధరాత్రి లెగిసి వెళ్ళి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఉన్న బాటిల్లోంచి 2-3 చుక్కలు తీసుకుని మళ్ళీ వచ్చి పడుకునేవాడు. రోజు పొద్దున్న ఈయన మొహం ఈయన చూసుకోవటమే అసహ్యం వేసేది. రోజు మానేద్దాం అనుకునేవాడు. అదే తాగుబోతాను అండి, నేను నిజంగా మానేద్దాం అనుకున్నా మానలేకపోవటం. అదే తాగుబోతాను. నన్ను దాంతోటే తాగుబోతానని డిఫైన్ చేయొచ్చు. నేను నిజంగా మానాలి అనుకున్నా మానలేకపోతున్నాను. ఇంకా ఘోరమైన పరిస్థితి. ఇది ఏంటంటే ఇది కొన్ని నెలలు జరగలేదు, 24 గంటలు తాగటం, కొన్ని సంవత్సరాలు జరిగింది ఇలాగ 24 గంటలు తాగి ఉండటం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ క్లియర్. So I'm going to fast forward because we're running out of time and I'm just getting sober. So long story short, my best friend, I turned to him that morning, and at this point in time, I was living in Colorado. He was living in New York City, and I called and turned to him like I had done many, many, many mornings, and I called him just to say hello. And I turned to him and I said, hey man,
I got a problem. He's like, yeah, no problem. What is it? What can I do? And I said, I got a drinking problem. I don't know how to stop and I need help. His entire attitude, his entire personality changed at that moment. And he went from best friend to alcoholic. One day later, I see him show up on my doorstep, right? We're at a softball tournament because I was drunk coaching my daughter's softball team. He shows up in the middle of Boulder, Colorado, dropped his entire life to fly out to Colorado to get me through this. He proceeded to pull me out of there. He turned to my ex-wife and said, I have him, you take care of the kids, and we'll get through this. He got me through the DTs, holed me up in a hotel room, dragged me to AA meetings, and was grabbing people and saying, Glenn needs your phone number. He doesn't know it, but he wants it. That was my introduction to Alcoholics Anonymous. That was my introduction to service. That was my introduction to the selflessness of this program. Skipping forward, I was on Alcoholics Anonymous for about a year and a half. I was going to meetings. I was doing things inside of the program. I was staying late. I was coming early. I was servicing. I had service positions in a home group. I was going to district meetings. Okay. But the biggest thing that escaped me was I was not doing any of the work. So about a year and a half sober, I sit on the end of my bed one night, ready to take my life. I couldn't find a solution. I didn't have one. I didn't have an adequate substitute for alcohol in my life at that moment in time. And the only solution that I can come up with was suicide. A whisper of God turned to me and said, you need to do something. And I turned and I asked somebody for help. And that person turned to me and says, I don't know how to do this any other way but the way I was shown, and that's the way we're going to do it. And if you have a problem with that, you need to go find somebody else. And I was willing to do anything at that moment in time. And he brought me through the pages of the big book, line by line, word by word. We stopped and we prayed when he told us to stop and to pray. I did exactly what I was told to do inside the big book of Alcoholics Anonymous. I thank God that that gentleman let me grow on my own. I thank God that that gentleman let me find a higher power of my own. I thank God that he was not the person to tell me, you need to wake up at this time. You need to call me at this time. You need to do X, Y, and Z exactly the way I did it. Otherwise, you're going to have a problem, because that is not Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous shows me a way of life that I can live daily outside in the real world. I don't have a problem with quitting drinking. I have a problem with staying stopped. And the conditions and environments around me creates these things in my mind that tells me that drink is okay, that it'll be different this time. And my experience and my life has proven to me time and time again that I really have no control of those things. So a year and a half sober, I'm in Alcoholics Anonymous, or on Alcoholics Anonymous. And how I relate to that is being in a submarine or on a submarine. So if you're on a submarine and the war happens and the thing really hits the fan and that submarine needs to go underwater, you're going to know pretty quick if you're on a submarine or you're in a submarine. So that day when I decided to take the steps and I decided to take this and see this through, I became in Alcoholics Anonymous. Alcoholics Anonymous became a part of my life, a part of my actions, a part of what I did and who I am on a daily basis. And my life changed. Hope was given to me. There was a light at the end of the tunnel. So he showed me, I'm going to stop right there. సో ఈయన ఈ పరిస్థితుల్లో ఉన్నప్పుడు వీళ్ళ ఫ్రెండ్ ఎవరైతే ఇందాక చెప్పాడు కదండి, ఒక సోఫాలో కూర్చుని వీళ్ళిద్దరు హ్యాంగ్ ఓవర్తో ఉంటే వాళ్ళ పేరెంట్స్ ఏలో సోబర్ అయ్యేవారని, ఆయనకి ఫోన్ చేసి నాకు ఒక సమస్య ఉంది అంటే, పర్లేదు చెప్పు ఏంటి, ఏం కావాలి అని.
నేను తాగుడు ఆపాలనుకుంటున్నాను, ఆపలేకపోతున్నాను అని చెప్పాను. ఇమ్మీడియట్ గా ఒక ఫ్రెండ్ నుంచి తాగుబోతులాగా మాట్లాడటం మొదలు పెట్టాడు వాళ్ళ ఫ్రెండ్. అదే తాగుడు ప్రాబ్లం తెలుసున్న వాళ్ళకి. సరే అని చెప్పి మర్నాడు ఈయన సాఫ్ట్ బాల్ అంటే ఒక చిన్న ఆట అండి అది. ఆ ఆటకి ఏదో తాగేసి ఉండి వాళ్ళ కూతుర్ని వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ ని ట్రైన్ చేస్తుంటే ఈయన వచ్చేసాడు ఫ్లైట్ పట్టుకుని న్యూయార్క్ నుంచి, ఎన్ని పనులు వదిలేసుకుని వీళ్ళ ఫ్రెండ్ వదిలేసుకుని వచ్చి వీళ్ళ కూతురుతో పాటు వీళ్ళ ఎక్స్ వైఫ్ కూడా ఉంటే ఆ ఎక్స్ వైఫ్ కి కూతుర్ని చెప్పి ఇక్కడ నుంచి గ్లెన్ నాతో అదే నేను చూసుకుంటాను, నువ్వు వీళ్ళని చూసుకో అని చెప్పి పిల్లల్ని ఆవిడకి చెప్పేసి మీటింగ్లకి తీసుకెళ్తూ ఉండేవాడు. ప్రతి మీటింగ్ లో కూడా గ్లెన్కి నీ ఫోన్ నెంబర్ అవసరం, ప్రస్తుతానికి గ్లెన్కి తెలియదు కాక ఆయనకు అవసరం అని చెప్పి ప్రతి ఫోన్ నెంబరు ఇప్పించాడు. అప్పుడు ఈయనకి సర్వీస్ అంటే ఏంటో అర్థమైంది. ఎన్ని పనులు వదులుకుని న్యూయార్క్ నుంచి ఫ్లైట్ పట్టుకుని వచ్చేసి ఇక్కడ సర్వీస్ చేయడానికి ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి పరిచయం చేశాడు. నేను సంవత్సరంన్నర ప్రతిరోజు మీటింగ్కి వెళ్ళాను ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లో. ముందు వెళ్ళేవాడిని, లేట్ గా వచ్చేవాడిని, ఇన్ని చేసేవాడిని. సంవత్సరంన్నర తర్వాత నాకు ఏమనిపించిందంటే సూసైడ్ చేసుకుందాం అనిపించింది నాకు. ఎందుకంటే ఇది ఎలా ఉంటదంటే సబ్మెరీన్ ఉంటది కదండి, ఆ సబ్మెరీన్ అంటే మన యుద్ధంలో నీటి కిందకి వెళ్తుంది. నేను సబ్మెరీన్ పైన ఉండేవాడిని. ఒక్కసారి యుద్ధం మొదలైతే అప్పుడు నాకు ఇమీడియట్ గా అర్థం అయిపోతుంది నేను సబ్మెరీన్ పైన ఉన్నానా లోపల ఉన్నానా అని చెప్పి. అలాగే నా జీవితంలో ఇమీడియట్ గా నాకు ఎదురు దెబ్బలు తిరిగేసరికి నాకు అర్థం అయిపోద్ది నేను అదే ప్రోగ్రామ్ లో ఉన్నానా లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ బయట ఉన్నానా. నేను ఇమీడియట్ గా ఇది హెల్ప్ అడగటం మొదలు పెట్టాను. అప్పుడు ఒక వ్యక్తి, బాబు నాకు నేను చేసిన విధంగా నువ్వు చేస్తే నాకు ఒకటే విధం తెలుసు, నాతో చేయించిన విధం ఏంటంటే ఇక్కడ అది నువ్వు చేస్తే కనుక పని చేస్తుంది, లేకపోతే పని చేయదు ఇది. అంటే నేను అప్పుడు ఎలాంటి పరిస్థితిలో ఉన్నాడంటే నేను ఏదైనా చేస్తానని సిద్ధంగా ఉన్నాడు. ఆయన ఇంతటి బిగ్ బుక్ ద్వారా పదం టు పదం, లైన్ టు లైన్ తీసుకెళ్ళి ఆయన చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ ఈయన ముందుకు సాగుతూ వెళ్తే మొత్తం ఈయన ప్రపంచమే మారిపోవటం మొదలెట్టింది. ఈ రోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు ఒక బయట ఎలాంటి సంఘటనలతోటైనా నేను జీవించగలిగేలాగా నాకు శక్తిని వస్తుంది. ఆ శక్తి కేవలం ఆ బిగ్ బుక్ లో చెప్పినట్టు చేసుకుంటూ వెళ్తేనే వచ్చింది నాకు అని అంటున్నాను. ప్లీజ్ గో అహెడ్. Thank you. So we start to sit down and go through this book, and he starts to show me and let me come to my understanding of the true problem of Alcoholics Anonymous. He guides me and asks me questions, so I start to come to these realizations. See, the way I drank right from the beginning, from 7th grade, I drank different from everybody. I was a different type of drinker. I drank longer, I drank harder, I drank more, I drank faster than anybody else in my group. The problem was seeing that my life that I was an alcoholic, right? The drinking problem was easy to see. What I couldn't see was part 2 of that first step, where the unmanageability of my life. I had all these things still. I still had a home. I still had a job. At the time, I still had a wife and I still had a family. And I couldn't see, right, the unmanageability of my life. And this beautiful, kind, caring sponsor gave me the latitude to come to that understanding, right? Then I come to my second step. My second step is a problem, or was a problem, and it is a problem, right? So it asked me to come to believe that a power greater than myself is out there. And with my background with the Catholic Church, I believe that there's something bigger and better out there.
I was just unwilling to pray again, because in my mind, if I started to pray again, God would find me. And if God found me, man, was I in trouble. So I didn't want to pray. And I was afraid to pray. But I did understand. And what I was able to do, because I was not really willing to trust in God at that moment in time, what I was willing to do was I was able to trust in the process. I was able to see this program work with people, right? That it was nothing else was able to work with. And the time that I was doing these steps, I had already been separated for alcohol for well over a year, knocking on 2 years. So some form of miracle happened, and I was able to see it then and there. Some form of miracle where I quit every day and I couldn't stop starting drinking again. I was able to stay stopped, right, for almost 2 years. I had this revelation that day that, my God, it's been almost 2 years and I haven't had a drink. Now, I was crazy. I was still crazy, right? My sponsor at the time, he told me no life-altering changes, right? Try to avoid them. So I got divorced. That's a life-altering change. I moved out, right? Bought a home. Life-altering changes. I got involved with a girl in Alcoholics Anonymous that had about 1 month more sobriety than I did. And what I should say is that we both at that moment in time had no sobriety. She was just as crazy as I was, and together her craziness and my craziness matched, and we complemented each other's. So we were crazy squared. My sponsor was able to see this, and he turned to me and he says, "Oh yeah, by the way, try not to have a relationship." And I looked him in the eye and says, "Oh, okay, that's good. Yeah, I'll do that." And it was too late. I was already in a relationship, and he knew it. That relationship damn near killed me. It brought me to a brink. However, it brought me to a second pitiful and incomprehensible demoralization where I was willing to do the work again. And I was willing to look deeper and harder into this program and scratch a surface that I had never witnessed or never knew I had, right? So that was enabled me to start my process of my third step, a true third step of where I can start turning my will and my life over to the care of God as I understand it. During that process, I go forward and I do my fourth step, right? And I start writing this stuff and I start doing it the best I can. And I had this experience in my fourth step that the stuff just started to flow out of me and it just started to come to me. And I was seeing behaviors and I was seeing patterns and I was seeing things in my life that are holding true to that day. And I can't ever put my hand on it. I can't ever understand what's going on with me until I'm in my fourth step. I had done some stuff inside of my life that I was not proud of. I had done some stuff that I swore that I would never talk about. That the only people that would ever know about this were my buddies that I did it with. All right. And it was one buddy. And, it was one of those things that we're going to do this and no one's ever going to talk about it again. And it was illegal shit. And of course it was. Right. And I sit down with this guy that I barely knew. Right. I really didn't know my sponsor, but he got to know me. And I got to pour out to him things that I swore that I would never tell anybody. Actions and behaviors and things that I've done that I was able to find some relief from. I was able to give that to God, and I was able to give that to another human being that enabled me to move to the next part, to move to the next steps. I'll stop right there. ఓకే. సో ఈయన స్పాన్సర్ చెప్పినట్టు మెయిన్ గా మొదటి సోపానంలో మొదటి భాగం ఈయనకు అర్థమైంది, నా తాగుడు ముందు శక్తిహీనుండి అని. అయితే రెండో భాగం ఏమో జీవితం అస్తవ్యస్తమైంది, లేకపోతే అన్మేనేజబిలిటీ అంటారు ఇంగ్లీష్.
అది ఈయనకి అర్థం కాలేదు. ఎందుకంటే ఈయనకి ఉద్యోగం ఉండింది, ఇల్లు ఉండింది, అప్పుడు దాకా కూడా చాలా రోజులు వాళ్ళ ఆవిడ ఉండింది, డివోర్స్ అడిగింది కానీ ఇంకా ఉండింది. సో ఇలాగా ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు అన్మేనేజబిలిటీ. ఇంకా కథ అన్మేనేజబిలిటీ అర్థం కావడానికి స్పాన్సర్ ఆ పుస్తకం ద్వారా తీసుకెళ్లి చూపించడం జరిగింది. ఇది నీ అన్మేనేజబిలిటీ. దాని తర్వాత రెండో సోపానానికి వచ్చేసరికి అప్పటికే ఈయనకి దేవుడు అంటే రకరకాల ఆలోచనలు ఉన్నాయి. ఈయనకి ఒకటే భయం ఉండదు. ఇప్పుడు నేను ప్రార్థన చేసేవాడు కదా, ఎందుకంటే ఇప్పుడు ప్రార్థన చేస్తే దేవుడికి నేను దొరికిపోతాను, నేను చేసిన తప్పులు అన్నట్లకి మామూలు తప్పులు కాదు, ఈ దేవుడు నన్ను ఊరుకో వదళ్ళు, నా తాట తీస్తాడు అని ఈయనకి అభిప్రాయం ఉండి సెకండ్ సోపానం సరిగ్గా చేసేవాడు కదా. అలాగే రోజులు గడిసే కొద్దీ మొదట్లో స్పాన్సర్ చెప్పాడు, బాబు నువ్వు డ్రాస్టిక్ గా ఏ నిర్ణయాలు తీసుకోకు అని. ఈయన వెళ్ళి డివోర్స్ ఇచ్చాడు పిల్లలకి. బాబు నువ్వు ఏమి అదే పెద్ద పెద్ద ఇది చేసుకుంటే ఎన్ని రకాల పెద్ద నిర్ణయాలు తీసేసుకున్నాడు. అప్పుడు ఈయనకి డివోర్స్ ఇచ్చాక ఒక ఆవిడ ఈయనకంటే ఒక మంత్ సోబరైటీ ఎక్కువ. అంటే ఇద్దరం సోబర్ కాదండి, ఇద్దరం కూడా పిచ్చోళ్ళలాగే ప్రవర్తించేవాళ్ళం. పిచ్చి కలిసి పిచ్చి స్క్వేర్ అయింది అక్కడ మా ఇద్దరికి. ఆ రిలేషన్ చూసి మా స్పాన్సర్ చెప్పడం కూడా జరిగింది, ఇది మంచిది కాదేమో, చూసుకో నువ్వు రిలేషన్షిప్ లో ఉండకు అని చెప్పి. నేను లేదు నాదేం రిలేషన్షిప్ లో ఏం లేనంటే మా స్పాన్సర్ తెలుసు నేను ఉన్నానని, అయినా ఏం మాట్లాడలేదు నేను అని. ఇంకా అది ఇంకా ఆ రిలేషన్షిప్ ఆ సంబంధం అయితే మటుకు ఆల్మోస్ట్ నేను మళ్ళీ తాగుడు దగ్గర తీసుకెళ్ళిపోయాను. మొత్తం మళ్ళీ ఓడిపోయినా అని చెప్పి ఈసారి మటుకు నేను సరిగ్గా స్టెప్ వర్క్ చేయాలి అని మొత్తం అన్ని చాలా అంటే విల్లింగ్నెస్ తో ఇష్టతో వచ్చి చేస్తే ఆ మూడో సోపానంలో ఇంకా మొత్తం అంతా అప్పచెప్పేసినట్టే జీవితం నిండి వీళ్ళు. ఎందుకంటే ఆయన ఏం చెప్తే అది చేద్దామని చెప్పి నిర్ణయించుకుని మొదలు పెట్టాక నాలుగో సోపానంలో ఈయనకి ఇంకో ఫ్రెండ్కి తెలిసాము ఈయన చేసిన పనులన్నీ. ఇంకెవరికి తెలియదు, ఇంకా జీవితంలో ఎవరికి చెప్పకూడదు అనుకున్నాడు. అలాంటిది న్యాచురల్ గా అన్ని నాలుగో సోపానంలో ఫ్లో అయిపోయి ఆ ప్యాటర్న్ ఎలా ప్రవర్తిస్తాడు అన్ని ఫ్లో అయితే దాంట్లో మొదటిసారి అసలు మా స్పాన్సర్ నాకు సరిగ్గా పరిచయం కూడా లేడు, ఆయనకి నేనంతా పూర్తిగా తెలుసు కదా, ఆయన గురించి నాకు ఏం తెలియదు. అలాంటి ఆ వ్యక్తి దగ్గర నేను కూర్చుని మొత్తం అంతా విప్పేయటం మొత్తం నా జీవితంలో నేను ఎవ్వరికి చెప్పను అనుకున్న రహస్యాలన్నీ కూడా చెప్పేయటం జరిగింది అని అంటున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ Glenn. Thank you. So now I turned to God after my fifth step, and I asked him to remove these defects of character, and I turned back to my list, and it's time to start making amends. And I don't know where to start, and this is where the guidance of my sponsor comes into hand. I'm not going to spend a whole lot of time on the amends, but the amends part is a critical and vital part of my recovery, because I was able to get freedom from situations and from people and behaviors inside of me that dictated the way I acted and the way I treated people. So that very first time through the steps, they were very simple, right? There were some very easy ones. I needed to make physical amends. I needed to make some financial amends. I was able to make an amends to my ex-wife, right? These were things. I was able to make amends to my children. My parents were passed at that point in time, and I didn't touch on this, but when I was 18 years old, and my mother became very sick. And at 18 years old, after being forced to make a decision between my mother and my father when I was 10 or 11 years old, at 18 years old, my brothers and I had the power of attorney and for my mother's well-being, and she got very ill, and we made a decision to pull the plug on my mother at 18 years old. So I was able at that point in time to make amends to my mom. I was able to, at that point in time, make amends to my father, who I blamed a whole lot of my life on. My father, his actions and his behaviors to me
dictated and formed the tools that were about to cut me down in life. At that moment in time, both my parents were dead. How that looked was I needed to write a letter, I needed to say a prayer, I needed to go to their tombstone, and I needed to ask God for forgiveness. I turned to my ex-wife and I made an amends. And there was a long life there together. And her amends to me was, or her amends for me was to be the best father that I could be. And I made that agreement. I'm not a fan, I'm not a believer in this living amends statement that people talk about. It's really not a living amends, it's just living the way I should be living and it should have been living years ago, right? I'm going to jump forward to a little bit on how it is today, right? I had a sobriety changing experience with working and becoming very, very, very active in 10 steps and 11 steps. So when my youngest daughter was in 9th grade, she was in high school and she was struggling with life and we didn't know what was going on. And for years, we've been trying to get her emotional help with therapists and things like this. I was sober 2 or 3 years. And at that moment in time, thank God I had found a solution because I got informed one day that she tried to take her life. And she was being rushed to the hospital, and ultimately she was going to go to a psychiatric hospital. At that moment, I was able to break down. I was able to cry. I was able to feel it, experience it. And then something said, call my sponsor, and I did. Don't know how God did it, but God carried me through it. I was able to show up and be present and be the support and be the rock for my ex-wife and my other daughter. I was able to carry a positive attitude, although the biggest fears of my life were coming true. We got through that. The only ability I have to get through that is because I found a God and a power greater than myself. And I have a relationship and a trust in that God today that I know when I turn my life and my will over to him, God will take care of me. God gives me exactly what I need, exactly when I need it, and never before. It does not look the way I want it to look and doesn't come when I want it to come, but it comes. It comes exactly when I need it. So we got through that. My daughter was able to make it through again. So what it's like today and how God takes care of me today when I allow God to take care of me today. And this is where I'm going with it, which is spiritual growth, not spiritual perfection. So through the process of Alcoholics Anonymous and through great sponsorship and through this belief and trust in the God of my understanding, I had this spiritual awakening. I have many spiritual experiences leading up to that spiritual awakening, but I had a spiritual awakening. Just like the book tells us that when I finally crossed that bridge of reason to the shore of belief, right? That's not a one-way toll booth. I'm not going onto the subway and I can't go the other way. That is a two-way bridge. Much like my spiritual awakening, right? I can go back to sleep at times. And I do. So for me today, when life hits the hardest, when things are really down, it is very, very easy for me to turn to God. I turn to God in a split second and I turn things over and things get better. My problem is when they get better. That's when I start to go back to sleep. When things get better and things start rolling along and life is good, that's when I start to drift away further and further from God. That's when I start to believe that I can do things on my own, that I am making these things happen. And that's where I start to go back to sleep. That's where I start crossing back from that bridge of God to the place of reason and my mind. It's taken me a while now to understand that my mind's trying to kill me.
It's taken me a long, hard life to understand and look at my experiences to let me show to myself that my mind has been telling me falsehoods and lies for a long, long time. And I don't have the ability on my own to see the truth, to decipher the true from the false. See, I live continually in this belief, in this understanding that if I can only rest happiness and satisfaction, right, that all will be well. That I have the ability to find my path in life, and I know what's best for me. And even the scarier part is that I think I know what's best for the people around me in my life. And all I need to do is look back on my experience, and my experience tells me that I didn't have that capability for myself. What makes me think I have that capability for my children? So what it looks like today is my children are grown now. In this time of sobriety, I've moved to Phoenix, Arizona from Colorado. My one daughter has moved back to Colorado. Through this process of Alcoholics Anonymous, my children have made a decision to come live with me and spend their time in their life with me, because that's the kind of relationship I was able to create with them through God's help. It's not that they have a bad relationship with their mother. It's just that they decided to move from their home in Colorado to Arizona with me. And before that even happened, they came and lived with me. And that's all God. That is not me. That is not my ability. My oldest daughter is getting prepared to move across the country for me. And this is going to be the first time in my entire life that I'm going to be alone, truly alone. And that scares the hell out of me. And I don't know what I'm going to do. But there's going to be one thing that I can tell you that I will do. And I will continue to trust and rely on this process that Alcoholics Anonymous has shown me and given me. I'm going to continue this process of life, right? And I'm going to take another journey through the steps. And let me clear up one thing, because I didn't spend any time on that. The process of these steps are something that I believe that is an ongoing, continual thing. I run these steps annually. You see, my sponsor's sponsor, that's right. I have a sponsor and he has a sponsor, right? They both know that they're my sponsors, right? My sponsor's wife, who is an active black belt in Al-Anon, she turns to me and she says, "It's this way, Glenn, look at it this way." She goes, "You can spend the days cleaning your home. You can mop the floors and sweep and clean the counters, and you can keep the stove and the refrigerator crystal clean." She goes, "But all of those crumbs, all of those things that fall behind the stove, that get in the nooks and the crannies throughout the course of the year, every once in a while, you need to pull the stove out and clean behind it. Every once in a while, you need to take the refrigerator out from where it is and pull it out and clean behind it." And then that's what the steps are for me on an annual basis. I will work my 10 steps and I will pray to God, and I'll do my 11th step in my prayer and meditation to create and nurture this relationship that I love with my God today. But I have to clean house on an annual basis. Now, the inventories don't look like they did originally, right? They're much quicker. They're much more precision and scalpel-like, right? Like a surgical maneuver, right? They're not this long, drawn-out mess, but they are something that I need to do on a continual basis. And it tells me that in my literature. This is not my interjection. That was the one thing that I needed to understand a long time ago, was the program of Alcoholics Anonymous is in the big book of Alcoholics Anonymous, nowhere else. If somebody's telling me how to do it, if somebody's telling me what they think, that is their interpretation of Alcoholics Anonymous. That is not the program of Alcoholics Anonymous. And that is held true today, and I believe it. And that's what I do with my guys. I work with guys currently right this second. I have 2 guys that I've been working with
that I have no idea where they are. About 2 weeks ago, a month ago, I've stopped hearing from both of them. I don't know what their path is. I don't know what it is. That's God's choice. All I can do is show them what was shown to me and give them the path that I was given. And I will instill in whoever I work with that the program of Alcoholics Anonymous is in the big book of Alcoholics Anonymous and nowhere else. It's much like taking a recipe, your favorite recipe. If you're supposed to use a teaspoon of that and a pinch of this and a cup of this and a cup of that, and you put it together and you have that beautiful dish that you're creating. If you start tampering with the recipe, if you start changing it, right, you get a different result. You may get something that's similar, but you get a different result. And that is proven to me in my experience. God has gifted me a life today that I can't imagine. And I will finish. And I will finish with this. Early on, I used to come into these rooms and there were people that would talk about this life that Alcoholics Anonymous has given them, a life beyond their wildest dreams. And it used to make me sick. And I used to get pissed off. In the beginning, my dreams are pretty wild. I got to tell you, my dreams get a little sideways and they get crazy, right? But that's not what they're talking about. During this process, I found that I was afraid of everything. During my fourth step, I was a fearful little child that never truly grew up emotionally. All right. I was anxiety ridden and I was afraid of everything around me. People, places, things, situations. I was fearful. By the grace of God and the program of Alcoholics Anonymous and the beautiful men before me that showed me the path and gave me what they were given, I get to live today at times, not continually, right? I wish it were continually, but at times I get to live in peace. I get to live free from fear. I get to be useful to people around me. I get to be a loving, kind father, a better employer, a better employee to the people that employ me, right? I can guide my guys at work now in a kind, compassionate, empathetic, strong, powerful way when needed. And I wasn't able to ever do that. So Alcoholics Anonymous honestly has given me a life beyond my wildest dream because I didn't think I was ever capable of that. I didn't think I was ever capable of living without fear, without resentment, without anger, right? So that process was beyond my wildest dream. So that gift and that promise has come true for me, but it looks different than when it did when I first heard those statements. I thank you for this opportunity and I appreciate it. And my name is Glenn Sproul and I am an alcoholic. థ్యాంక్ యూ గ్లెన్. సో ఏంటంటే అండి, ఈయన అదే 5వ సోపానం గురించి చెప్పారు కదా. దాని తర్వాత 6, 7లో మనం భగవంతుని తీయమని అడుగుతాం. 8లో ఒక లిస్ట్ రాసి 9 ఎక్కువ అదే 9లో కూడా అమెండ్స్ ఎంత ముఖ్యం అంటే, అమెండ్స్ చేసాకనే నాలో మార్పులు జరగటం మొదలుపెట్టినాయి మెల్లిగాని, కొద్దిగాని. మా ఆవిడికి చేయాల్సి వచ్చింది, మా పిల్లలకి చేయాల్సి వచ్చింది అమెండ్స్. దాని తర్వాత మా తల్లిదండ్రులు కూడా చేయాల్సి వచ్చింది. ఈ సమయానికి వాళ్ళు లేరు. నేను 18 ఏళ్ల వయసు అప్పుడు, ఎప్పుడైతే నేను 11 ఏళ్ల వయసులో మా తండ్రితో ఉంటాను అని చెప్పి మా తండ్రిని కూడా ఓన్లీ బ్లేమ్ చేశాను. నువ్వు ఆయన వల్లే, ఆయన మాటల వల్లే, ఆయన తిట్ల వల్లే నేను ఇలా అయిపోయానని చెప్పి దానికి అమెండ్ చేయాల్సి వచ్చింది. 18 ఏళ్ళ వయసు వచ్చేసరికి తల్లికి చాలా సీరియస్ అయింది. అప్పుడు మేమందరం నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి వచ్చింది. ఇంకా ఆవిడకి ఆక్సిజన్ సపోర్ట్ నుంచి మేము తీసాము. ఆవిడ అప్పుడు పోయారు మా 18వ ఏట. నా 18వ ఏట ఆవిడకి కూడా నేను చేయాల్సిన అమెండ్స్ చేయాల్సి వచ్చింది. దాని తర్వాత నేను 10, 11లో నేను బతుకుతాను. నేను ఏంటంటే సంవత్సరానికి ఒకసారి మళ్ళీ స్టెప్ వర్క్ చేస్తాను.
ఈ రోజుకి నాకు స్పాన్సర్ ఉన్నాడు, స్పాన్సర్ ఉన్నాడు. మా గ్రాండ్ స్పాన్సర్ ఆవిడ ఒకటే చెప్పుద్ది, ఆవిడ ఒక బ్లాక్ బెల్ట్ అనుకోండి ఇంకా ఆల్నాల్లో. అంటే ఆల్నాల్లో చాలా మంచి మెంబరు. ఆవిడ ఇదిగో నువ్వు ఎంత రోజు నువ్వు ఎన్ని క్లీన్ చేసుకోవచ్చు, నీ ఇంట్లో మొత్తం నీ అద్దాలు ఎన్ని, టేబుల్ ఎన్ని క్లీన్ చేసి నీట్గా ఉంచుకోవచ్చు. కానీ ఎప్పుడో ఒకసారి నువ్వు ఆ టేబుల్ ని జరిపి లేకపోతే ఆ స్టవ్ ని జరిపి దాని వెనకాల ఉన్న దుమ్మును కూడా నువ్వు తీయాల్సి వస్తుంది, నువ్వు ఎంత రోజు క్లీన్ చేసినా. అలాగే నువ్వు ఈ స్టెప్ వర్క్ అన్నది కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ అని చెప్పి నా సంవత్సరానికి ఒకసారి ఇంత ముందులాగా ఎక్కువ కాలం పట్టదు, మామూలుగా సర్జరీ చేసినట్టు నాకు ఏమేమి తప్పులు ఉన్నాయి ఆ సంవత్సరంలో ఈజీగా సర్జరీ చేసినట్టు చేసేయచ్చు, అంత నెలలు పట్టదు అని చెప్పటం జరిగింది. చాలా మంది చెప్తూ ఉంటారు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు నేను ఊహించని జీవితం ఇచ్చింది, అద్భుతమైన జీవితం ఇచ్చిందని. నాకు ఒళ్ళు మండేది అది వినేటప్పుడు. ఈ రోజు నాకు అర్థం అవుతుంది అదేంటో. ఎందుకంటే నేను 4వ సోపానం రాసినప్పుడు నా మొత్తం జీవితం అంతా భయాలే, భయంతో బతికాను నేను. నేను ఒక చిన్న భయపడుతూ ఉండే పిల్లాడిని, ఇంకా నేను ఎదగలేదు ఎమోషనల్ గాని. ఆ ఎమోషనల్ ఎదుగుదల లేదు, ఇంకా ఆ భయాల్లోనే ఉండిపోయాను. దాని నుంచి బయటకు రావడానికి ఆ ఎదుగుదల కోసం నాకు ఈ ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ప్రోగ్రామ్ పనిచేసింది. ఈరోజు మా 9 ఏళ్ళ అదే మా పాప ఏంటంటే, పెద్ద పాప అయితే నా దగ్గరికి వచ్చి ఉంటానంటుంది, కొలరాడో నుంచి ఆరిజోనాకి. అప్పుడు నాకు అర్థమైంది, బాబు ఇది నేను చేసుకున్న కాదు బాబు, ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ చేసి ఇచ్చింది అని. రెండో పాపకి మెంటల్ ఇష్యూస్ ఉంటే సైకియాట్రీ దగ్గరికి తీసుకెళ్ళాము. ఒకసారి సూసైడ్ అటెంప్ట్ చేసుకుంటే హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆ రోజు నేను చాలా బాధపడ్డాను. ఆ బాధ తాగుడు లేకుండా నేను బాధపడగలిగాను, అసలు ఫీలింగ్ ని ఫీల్ అవ్వగలిగాను. ఈ రోజు బానే ఉంది, అమ్మాయి కూడా, రెండో అమ్మాయి కూడా ఎదిగిపోయారు పిల్లలు. కాకపోతే ఈ రోజు కూడా నేను చాలా మందితోటి వర్క్ చేస్తూ ఉంటాను. ఇద్దరు వ్యక్తులు నాకు 2 వారాల నుంచి ఫోన్ ఏం చేయట్లేదు. వాళ్ళు ఎటు వెళ్ళారు, వాళ్ళ దారి వాళ్ళే. నా పని ఏంటంటే ఈ పుస్తకం నుంచి తీసుకుని వెళ్ళటం. ఈ పుస్తకంలో ఉందే ప్రోగ్రామ్ అండి, ఒక రెసిపీ లాగా. ఇంత అది అంత కొంచెం పంచదార, కొంచెం ఇది, కొంచెం అది ఎన్ని కలిపితే ఒక మంచి కేక్ ఎలా వస్తుందో అలా కేక్, తేడాగా కలిపిన కేక్ వస్తుంది, కాకపోతే మంచి కేక్ రాదు. అలాగే ఇష్టం వచ్చినట్టు కొంచెం పుస్తకంలో లేనిది కూడా మనం ప్రోగ్రామ్ లో పెట్టుకుని చేస్తే ఉండొచ్చు, కాకపోతే అసలైన రెసిపీ అది కాదు. పుస్తకంలో ఉన్నది అసలైన రెసిపీ. పుస్తకంలో ఉన్నది ఉన్నట్టు చేస్తేనే సరైన కేక్ బయటకు రావటం జరుగుద్ది. ఈరోజు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ నాకు ఆ భయం నుంచి బయటకు వచ్చి జీవితం బతికేలాగా, ఎలాంటి పరిస్థితినైనా ఎదుర్కొనేలాగా ఆ ధైర్యాన్ని ఇచ్చింది. అది నేను ఊహించిన జీవితం నాకు ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ ఇచ్చింది అని చెప్తూ, ఇక్కడికి వచ్చినందుకు థ్యాంక్స్ చెప్తూ ఆయన పేరు మళ్ళీ చెప్పి ఆయన ఒక త్రాగుబోతని ప్రకటించుకున్నారు.